வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸ் இந்த பேரை கேட்டாலே கொஞ்சம் பயமா இருக்கா? டோன்ட் வரி. இந்த சாப்டரோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் யானி த பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் அதை சூப்பர் ஈஸியா ஃபன்னா எப்படி மாஸ்டர் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். ரெடியா? லெட்ஸ் கோ. ஒரு டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனா நீங்க பார்க்கும்போது அதை ஒரு வீடியோ கேம்ல வர புது பாஸ் மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் லுக்ல ரொம்ப இன்டிமிடேட்டிங்கா இது என்னடா இப்படி இருக்கு அப்படின்னு தோணும். பட் நோ ப்ராப்ளம் அட் ஆல். எந்த ஒரு கேம் பாஸை ஃபைட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? கரெக்ட், அதோட ஸ்டாட்ஸை செக் பண்ணுவோம், ரைட்? இட்ஸ் தி சேம் திங் ஹியர். ஒரு டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனுக்கு ரெண்டு ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டாட்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் அதோட லெவல் which we call order and second அதோட power which is its degree. Okay, so let's start with the most important stat. நம்ம game languageல சொல்லணும்னா இது boss level. அதோட official name தான் order. Don't worry, இதை ஃபைண்ட் பண்றது ரொம்ப simple. You'll be a pro in no time. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்க என்சிஆர்டி புக்ல இருக்கிற ஃபார்மல் டெஃபினேஷன் இருக்கும். ஆர்டர் ஆஃப் அ டிஃபரன்ஷியல் இக்குவேஷன் இஸ் டிஃபைன்ட் as the order of the highest order derivative involved in the given differential equation. ஓகே, டெக்ஸ்ட் புக் லாங்குவேஜ் கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கும், ஐ நோ. ஆனா சிம்பிளா சொல்லணும்னா நம்ம பாஸ் யூஸ் பண்ற ஹையஸ்ட் லெவல் மூவ் தான் இந்த ஆர்டர். யூனோ, y dash, y double dash, y triple dash, இதுல எது பெருசோ அதுதான் ஆர்டர், அவ்வளவுதான். ஸோ how do you find it? Just two simple steps. First, அந்த ஈக்குவேஷன்ல இருக்கிற எல்லா டெரிவேட்டிவ்ஸையும் ஒரு வாட்டி ஸ்கேன் பண்ணுங்க. செகண்ட், அதுலயே எது ஹையஸ்டோ அதை பிக் பண்ணுங்க. That's it. You found the level. I mean the order. See, I told you it's easy. Let's look at a few examples. In the first equation law, dy by dx matanthayuruku. So the highest derivative is the first derivative, and the order is 1. Easy. In the second equation, we have d squared y by dx squared. That's the second derivative, so the order is 2. Simple. And the third example, inga d cube y by dx cube numerical, y dash y numerical, highest ever? Of course, the third derivative, so the order is 3. Simple as that. So, boss oda level enna kandupidichitom. Now, what's the next important stat we need to check? Adutha stat enna? Alright, let's move on. Namma adutha stat da boss power, officially known as degree. But wait, இந்த பவரை கண்டுபிடிக்கிறதுல ஒரு சின்ன ரூல் இருக்கு, ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு. இங்க பார்த்தா the NCERT definition says it's the power of the highest order derivative, but with a very important condition, when it is a polynomial equation in derivatives. அந்த yellowல ஹைலைட் பண்ணியிருக்க பார்ட் ரொம்ப முக்கியம். இதுதான் அந்த ரூல் புக். இந்த ரூலை ஃபாலோ பண்ணா மட்டும்தான் பாஸோட பவரை நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும். Let's simplify this. Just remember this one line. Degree is the power of the highest level derivative. First, level of fine பண்ணுங்க, அப்புறம் அதோடைய பவரை பாருங்க. ஆனா சில நேரம் அந்த பாஸ் ஒரு ட்விஸ்ட் வைப்பான், ஒரு சீட் கோட் யூஸ் பண்ணுவான். அப்போ நம்மளால அதோடைய பவர் லெவலை ரீட் பண்ண முடியாது. Look at this. On the left, we have an equation that follows all the rules. The derivatives are clean, but on the right, பாத்தீங்கன்னா sin y. The derivative y prime is trapped inside a sine function. இதுதான் அந்த cheat code. So the rule is very simple. Oro derivative sine, cos, log or exponential function kullama kichuna. That means the equation is not a polynomial in derivatives. The boss is using a cheat code. And when the boss cheats, the consequence is very clear. Adoda power level, I mean the degree, is not defined. Avloda. You just have to say degree is not defined and move on. Okay, so you know the basic rules now. Ippo, let me give you some pro tips. இந்த செக்ஷன்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சாதாரணமா பண்ற காமன் மிஸ்டேக்ஸ் என்னன்னு பார்த்து அதை எப்படி அவாய்ட் பண்றதுன்னு சொல்றேன். Consider these as your own cheat codes for the exam. This is the number one trap. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்க தான் மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க. இந்த ஈக்குவேஷனை பாருங்க. d square y by dx square plus dy by dx whole cube equals to 0. Order என்ன? Easy. d square y by dx square the highest derivative, so order is 2. Perfect. ஆனா degree? நிறைய பேர் உடனே dy by dx மேல இருக்கிற இந்த பவர் 3 பார்த்து டிகிரி இஸ் 3ன்னு சொல்லிடுவாங்க. That is wrong. நம்ம ரூல் என்ன? Degree is the power of the highest order derivative. So நம்ம d square y by dx square கிட்ட திரும்ப போய் அதோட பவர் என்னன்னு பார்க்கணும். அதோட பவர் என்ன? ஒண்ணுமே இல்லைன்னா it's 1. So the correct answer is order 2 and degree 1. So here's the golden rule to remember forever. First, அந்த ஈக்குவேஷன்ல இருக்கிற ஹையஸ்ட் லெவல் யானி ஆர்டரை கண்டுபிடிங்க, லாக் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் அந்த ஸ்பெசிஃபிக் டேர்மோட பவர் யானி டிகிரியை மட்டும் பாருங்க. That's it. You'll never make a mistake again. And there you have it. You've successfully defeated the first boss. You are now an order and degree master. You're doing great.
This concept is officially under your control now. Before we wrap up, let's do a super quick recap of everything we learned today to make sure it sticks with you. So, what did we learn? First, order is the boss's level. Just find the highest derivative. Second, degree is the boss's power. It's the power of that highest derivative. Third, remember the rule check. Degree is defined only for polynomial equations in derivatives. And finally, watch out for the cheat code. If a derivative is trapped inside a function like sine or log, the degree is simply not defined. You've mastered the basics of checking the boss's stats. The foundation is super strong now. So my question to you is, are you ready for the next level in this chapter? I'm sure you are. Let's go.